Добрый вечер, Иван Иванович, Лукерья Петровна, дорогие гости, молодежь и все братья и сестры. Приветствуем вас на нашу вечернюю программу «Пение, стиха и комедии». Ведущие этой программы Степан и Наташа Веригины. Братья и сестры, мы понимаем, что здесь жарко, и многие из вас давно не виделись. Но поймите, пожалуйста, что люди здесь выступают для вас. Они долго и упорно готовились, чтобы представить вам свое самое лучшее. Так, пожалуйста, окажите им уважение и сдержите лишние разговоры. Good evening, Mr. and Mrs. Verrigan, honored guests, youth, and dear friends. Welcome to our Saturday evening program, a program of song and comedy. We are Steve and Natalie Verrigan, and we will be your masters of ceremonies this evening. Dear friends, we understand that it is warm in the hall and that many of you haven't seen each other in a long time. But remember, please, that the people performing before you here today have put a lot of effort and time into practicing and preparing for this day. So please show them the respect they deserve and refrain from any excess conversation. В это время попросим Алексея Переверзева и Лизу Новокшонову представить наших гостей. At this time, we call upon Alec Perverzev and Beth Novokshynov to introduce our guests. It's a great honor to introduce our guests tonight, Mr. and Mrs. Maslechko. I think some of you people recognize them from many years when they were in Grand Forks. Bill and Lisa have spent several years in Grand Forks, where Bill was principal of their secondary school. He is now superintendent of schools in the Nelson District, and Lisa is a member of staff at Mount Sentinel. It gives us great pleasure to have such distinguished guests. Bill and Lisa understand the multicultural nature of the Kootenays, and they have, in their years here, have gone ahead and built bridges of friendship with many different cultural groups. I want to pay particular tribute to Bill Maslechko because he has been very, very supportive in the work I'm doing. I'd like you all to receive Bill and Lisa Maslechko. Ladies and gentlemen, on behalf of my wife, Lisa, and myself, I want to extend thanks to the people who keep thinking of us and invite us to this function. We're really pleased to be here, and we look forward to just sharing a good evening with you. Thank you very much. I would like to call upon Ellen Moffat, Valdine Seco, and Gwen Callio, please. These three girls are from the Folklife Festival, and they're with Expo 86. Hi, I'm Valdine, this is Gwen, and this is Ellen. We'd like to say thanks very much for inviting us. We've had a really good time today. We'd like to thank our hosts for putting us up and feeding us such great food. And we're looking forward to Doukhobor participation at Folklife at Expo 86. Thank you. Now I'd like to call upon Mr. and Mrs. Nicholson, please.
As most of you are aware, Lauren Nicholson is the MLA for the Nelson Creston area. Well, thank you very much, Mr. and Mrs. Varigan and Mr. and Mrs. Varigan. Here today, the theme is Youth for Peace, and this is the United Nations International Year of the Youth. I thought I'd cast back to the year 1845, when the person who went on to become Prime Minister of Great Britain, Benjamin Disraeli, wrote these words in a book in which he identified the two nations living under one queen, the rich and the poor. And he had this to say at the end of his book called The Two Nations. We live in an age when to be young and to be indifferent can be no longer synonymous. We must prepare for the coming hour. The claims of the future are represented by suffering millions, and the youth of a nation are the trustees of posterity. I think these are words that would be well looked at today. Я вызову вас тогда сейчас. I will briefly say a word in English and then make the introduction in Russian, ladies and gentlemen. It has been our good fortune over many years now to have association with what was known then as the Committee on Cultural Relations with Expatriates Abroad. Now, there's a significance in that title. Now this committee in the Soviet Union is called the Society Rodina, Society of Motherland. We have, as the Union of Spiritual Communities of Christ, maintained these cultural ties with the land from where our forefathers came from. We are of Russian descent, and we're proud of it. And this cultural relationship has enriched us tremendously, and I believe maybe was beneficial to both sides. Because in Canada, we have the good fortune of living in a multicultural, multilingual nation that we are very proud of. And we hope that this relationship, based on cultural ties, will bring forth the desired aim to which we aspire: good, friendly relations between all nations, so that it would then manifest itself in world peace. Дорогие братья и сестры, мы имеем счастье иметь контакт по культурным связям с так называемым в прошлое время с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Теперь он именуется «Общество Родина». Мы гордимся этими связями, и это обогащает страну Канаду, в которой мы живем. Мы гордимся, что мы есть канадцы русского происхождения, есть чем гордиться. И эта связь, культурная наша связь, делает залог тому, чтобы ближе приходить к осуществлению заветной мечты, чтобы был мир на земле, чтобы все страны жили в дружестве и в общем, как бы сказать, благосостоянии. Я имею честь представить наших советских гостей. Их делегация руководится Черновым Юрием Львовичем. Я попрошу Юрия Львовича познакомить с членами их делегации и сказать, что они могут в
вкратце для нашего вечера. Пожалуйста, Юрий. Дорогие друзья, наша делегация приехала сюда к вам, чтобы продолжить наши дружеские, деловые, и я бы сказал, родственные контакты, потому что общество «Родина», которое осуществляет эти контакты, послало нас к вам. Я хочу представить членов нашей делегации. Вот к вам приехала Валентина Васильевна Толкунова, известная советская певица, женщина, которую в нашей стране очень хорошо знают и любят. Любят малые, любят старые и любят люди среднего возраста. Завтра на концерте она о себе расскажет и споет вам богатый свой репертуар. Владимир Михайлович Чубаров, член президиума правления общества «Родина», человек, который много делает для того, чтобы общество это работало плодотворно. Игорь Яковлевич Крутой, музыкант, виртуоз, руководитель ансамбля. В данном случае он приехал как аккомпаниатор Валентины Васильевны и завтра тоже будет с этой сцены участвовать в концерте. Константин Петрович Кистанов, сотрудник общества «Родина», человек, на плечи которого ложится реальное осуществление планов, контактов и всего, что связано с этими контактами. Я извиняюсь, упустил из виду. Юрий Львович Чернов, народный художник России, академик Академии художеств СССР. И он, к тому же, есть скульптор. Мы вот поедем в Саскачеван отсюда в понедельник, обозначить место, в которое он осмотреть, и, может быть, с общими силами восстановим памятник Льву Николаевичу Толстому на оригинальном месте, где наши поселились в Саскачеване, еще при переселении. Это будет мечта, которую нам очень огромное содействие делает общество Родины. Спасибо. Мы приехали из страны, о которой вы много знаете, из страны, в которой примерно 270 миллионов человек мирно работают, трудятся. Это люди примерно 100 национальностей. Мы живем в дружбе, мы строим дома, строим железные дороги, строим электростанции, запускаем в космос спутники, растим детей и строим планы о будущем. Мы строим планы о жизни наших детей, внуков и правнуков. И для того, чтобы мы могли осуществить эти планы, нам всем нужен мир. Неделю назад наша страна, да и все прогрессивное человечество отмечало 40-летие окончания Второй мировой войны, 40-летие победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Я помню 9 мая 1945 года в Москве на Красной площади, когда все радовались окончанию этой ужасной бойни, когда все приветствовали друг друга, плакали и целовали. И вот прошло 40 лет, и в Москве, и во всей нашей стране, и в других странах-союзниках, которые воевали во Второй мировой войне, происходило вот это празднество. По всей Москве ходили ветераны, участники войны, увешанные орденами, рядом с ними шли их внуки, и эти люди все хотят мира, все надеются на то, что мир будет. Сейчас в Москве сооружается памятник Победы во Второй мировой войне. Это будет огромное архитектурно-скульптурное сооружение, и решением нашего правительства оно сооружается на народные деньги. Дело в том, что миллионы людей хотят участвовать в сооружении этого памятника. Это должен быть памятник, посвященный памяти павшим, и самое главное, это должен быть памятник предостережения в будущем, памятник триумфа победы, памятник такого типа, чтобы люди, придя к нему, знали, как дорого стоит мир и как он необходим людям. Уезжая из Москвы, я зашел
в музей Льва Николаевича Толстого. Это имя чтимо всем миром, и, насколько я знаю, очень чтимо вами. Этот великий русский писатель много души вложил в дело духоборов. И кроме дружеских слов, слов приветствия, сотрудники этого музея просили меня передать вам вот эту пластинку. В 1908 году американский изобретатель Эдисон прислал Льву Толстому фонограф. И Лев Толстой записал несколько своих рассказов. Вот здесь записан живой голос Льва Толстого. И я очень рад, Валентины Васильевной Толкуновой и с аккомпанементом баяниста Игоря Крутого. И вообще, их группа будет нам завтра ставить концерт. Будем ожидать вашего присутствия здесь. What is brotherhood? What is brotherhood? It is the wisdom of Lincoln and the warmth of Gandhi. It is the humility of Jesus and the humbleness of Muhammad, and the humanitarianism of Confucius. It is Catholic and Protestant and Jew living together in peacefulness and harmony. It is Italian and Dane and Bulgarian and Pole working side by side on the job and sitting shoulder to shoulder in the Union Hall, searching for ways to advance the common good. It is the Ten Commandments and the Sermon of the Mount. It is the Bible, the Talmud, and the Quran. It is the essence of all wisdom of all ages distilled into a single word. But equally, it is the understanding of neighbors and friends who sorrow at your misfortunes and rejoice at your triumphs. You cannot see brotherhood, neither can you hear it nor taste it, but you feel it in 100 times a day. It is the pat on the back when things look gloomy. It is the smile of encouragement when ways seem hard. It is the helping had when the burden becomes unbearable. Peter E. Terzic. We hope that this evening is the first step for those of us here tonight to unite into one big family and strive for peace. Первой на нашей программе солистка Лариса Плотникова. Она исполняет английскую песню «Dream a Dream with Me». Композитор этой песни является Мариша Рязанцева, сестра Ларисы. Our first performer is soloist Larisa Plotnikov. Larisa sings an English number entitled Dream a Dream with Me. This song was composed by Larisa's sister Marilyn Rязанцев. Извиняюсь, Мариша Рязанцева. Last night I had a dream that all the people in the world threw down their swords and burned their guns and stood where they'd be heard. They said they'd turn the other cheek
unto their foe and friend, and vowed they'd never kill again, forever to the end. Dream a dream with me. Let's set the whole world free. Like a dove in flight, we'll live the night with the sound of singing and chanting, in a prayer of love to the heavens above. Dream, dream with me. And then the people of the world got down upon their knees. They lifted their faces to the Lord and asked Him for their needs. They asked Him to forgive their sins and wash them all away. And they joined hands throughout the lands and vowed that's how they'd stay. Dream a dream with me. Let's set the whole world free. Like a dove in flight, we'll live the night with the sound of singing and chanting, in a prayer of love to the heavens above. Dream a dream with me. Dream a dream with me. Let's set the whole world free. Like a dove in flight, we'll live the night with the sound of singing and chanting, in a prayer of love to the heavens above. Dream a dream with me. Каждый ребенок имеет право расти в духе мира и всемирного братства. 3 семьи из Кутнейского округа – Плотниковы, Жмаевы и Зайцевы – исполняют английскую песню, в котором говорится так: «Все, что мне нужно, это песня для души». All I really need is a song in my heart, food in my belly, and love in my family. All I really need is a song in my heart, and love in my family.
Не только надо песен моей сердце, любовь моей семье. And I need some clean water for drinking, and I need some clean air for breathing, so that I can grow up strong, take my place where I belong. All I really need is a song in my heart and love in my family. Не только надо песен моей сердце, хорошей пиши, любовь моей семье. Не только надо песен моей сердце, любовь моей семье. Each child has the right to affection, love, and understanding, to adequate nutrition, to learn to be a useful member of society, and to develop individual abilities to be brought up in a spirit of peace and universal brotherhood. All I really need is a song in my heart, food in my belly, and love in my family. All I really need is a song in my heart, and love in my family, and love in my family. Hello. Здравствуйте. Ясос. Bonjour. Buenos dias. Guten Tag. Так легко в 20 веке обойти весь мир. На самом деле, мир наш стал очень мал. Галя Дымоскова поет «Мир наш малым стал теперь». Even though the mountains are high and the ocean divides, Holly Demoskov knows that it's a small world after all. Мир наполнен смехом, он полон слез. Мир наполнен страхом, надежды и гроз. Все нам дано сообща, и сознать всем пора. Мир наш малым стал теперь. 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 Мир наш малым стал. В нас одна лишь луна, солнце светит одно, и улыбки в лице всех к дружбе ведет. Хоть и горе между и моря делят нас, мир наш малым стал теперь. 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 Мир наш малым стал. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a
a small world after all. It's a small world after all. It's a small, small world. Двое девушек из Калгари, Катя Войкина и Венди Ванжова, желают вам спеть русскую народную песню «Пойду-выйду к быстрой речке». Two friends, Kathy Voikin and Wendy Wanjoff, join us tonight from Calgary. Their first number is a Russian love song. Пойду-выйду быстрей речки, сяду я на бережок, подожду до темной ночки, не придет ли мой дружок, подожду до темной ночки, не придет ли мой дружок. Переклички соловьями воспеваем, мирный друг, золотыми вечерами наши девушки поют, золотые. A smile, the most precious gift of all. This next song, entitled Smile, was composed by Tina Salakin of Thrums. Я желаю подарить вам мой подарок дорогой. Это есть песен улыбкой, чтоб сияла пред тобой. Это есть песен улыбкой, чтоб сияла пред тобой. Мой подарок очень легкий, ты возьми, не забывай, при встрече с каждым другом, сколько-нибудь передай, при встрече с каждым другом, сколько-нибудь передай. Самый лучший вечный свете никогда не закупить, не скупись, а всем знакомым это можно подарить, не скупись, а всем знакомым это можно подарить. Может, друг твой улыбнется, из печали отойдет, и так маленькой улыбкой не поверь, что принесет, и так маленькой улыбкой не поверь, что принесет. И свои желания друг
кругу, ты покажешь от любви, и улыбка дорогая, чтоб сияла от души, и улыбка дорогая, чтоб сияла от души. Представьте себе поле. Рожь колышется на ветру. Вдали звук комбайна, а рядом девушки собирают колосья. Это песня о молодом парне, комбайнера, который полюбил одну из этих девушек. Квартет малых ребят. Давид Евдокимов, Вадим Зайцев, Володя Маркин и Дима Жмаев споют песню «Еду, еду на комбайне». Imagine a field of rye waving in the breeze. In the distance, you can hear the sound of the combine and see young girls working in the fields. This song is about a young man working on the combine who falls in love with one of these girls. 4 young boys, David Evdokimov, Bradley Zaitsev, Wayne Markin, and Jamie Zhmaev will now sing Working on the Combine. Кажешь мне признаться, если я люблю, полюбил я, братцы, девочку в степном краю. Еду, еду на комбайне, ходит морем рожь. Раскрывай тянуща тайну, сердце не тревожь. Еду, еду на комбайне, ходит морем рожь. Раскрывай тянуща тайну, сердце не тревожь. Через мы поле летим на таком. Жить спокойно не могу. Комбайне ходит морем рожь. Раскрывай тянуща тайну, сердце не тревожь. Yes. Вы популярные, Как? There is a girl that all boys love, whether we're young or old, tall or small. This is for you, Mom. I want a girl just like the girls that married dear old Dad. He was a pearl and the only girl that Daddy ever had. A real old-fashioned girl with eyes so blue, one who
You're the girl that all girls love. Молодая веселая группа из Утешения представляет шуточную песню «Кумба». An out of this world performance by young performers from the Urushenya community. Вот приехали два брата из деревни Петербург. Виндир, виндир, винкалуга, дервин, духа моя. Тула, 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 я, тула, родина моя. Кумба, 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 кумба. Одного звати Рома, а другого Ивана. Виндир, виндир, винкалуга, дервин, духа моя. Тула, 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 я, тула, родина моя. Kumba, 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 kumba. Потиром стал тонуть, помуза на утонуть. Виндир, виндир, винкалуга, дервин, ладуха моя. Тула, 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 я, тула, родина моя. Kumba, 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 kumba. Kumba, 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 kumba. Kumba, 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 kumba. Tula, 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 ya. Tula, rodina moja. Стих «Великий Бог» говорит о той могучей творческой силе любви и мира, которая создала всю Вселенную, нашу планету Земля и нас всех. Соло поет Татьяна Фоминова. Tanya Faminov sings How Great Thou Art, praising the spirit of love, peace, and brotherhood. Yes, Tonya Fominova. I'm Tonya Fominov. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на все существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты с любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане
корабли плывут. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат в долине грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч нависший гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик, как ты велик. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, the power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Thank you. Спасибо. Хор друзей – это новорожденный хор молодых голосов. Организован в начале этого года, но их голоса, как вы услышите, голоса ветеранов. Choir of Friends is a newly formed choir of young voices, young but very experienced, as you will hear by their performance. Уж настанет
and